హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీ విజయ హోమ్లీ టిప్స్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి నాన్ వెజ్ స్పెషల్ నాటుకోడి పులుసు. నేను కేజీ నాటుకోడి చికెన్ తీసుకున్నాను. సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పసుపు 1.5 టీ స్పూన్, ధనియా పౌడర్ 2 టీ స్పూన్స్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కారం 2 టేబుల్ స్పూన్స్, కొంచెం స్పైసీగా కావాలి కాబట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్స్, సాల్ట్ నేను 1.5 టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను, మీకు సరిపోయేంత తీసుకోండి. గరం మసాలా 1/4 టీ స్పూన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వచ్చేసి 2 టీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను, 1 బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ అండ్ 1 బిగ్ సైజ్ టొమాటో రెండు పేస్ట్ చేసి తీసుకుంటున్నాను. కొత్తిమీర 1/4 కప్. ఈ పేస్టులన్నీ ముక్కకి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి ఇలా కలుపుకున్నాం కదా, ఒక ½ అన్ అవర్ పక్కకు పెడదాం. ఆ తర్వాత లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ కర్రీ. ఆయిల్ వేడయ్యాక నేను ఒక 3 బగారా లీవ్స్, 4 గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకున్నానండి, ఒక మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి. చికెన్ ఆయిల్లో ఒక 7 to 8 మినిట్స్ బాయిల్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ 5 మినిట్స్కి ఒకసారి కలుపుతూ ఉండండి, లేకపోతే మాడిపోతూ ఉంటుంది. నేను నాటుకోడి చాలా వేడి కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ½ కప్ కర్డ్ తీసుకుంటాను. సో దట్ ప్రాబ్లం రాకుండా, పిల్లలకైనా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. పెరుగు వేసాక ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ అయ్యాక మన కర్రీ ఇలా అయిందండి. సో కలిపేసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ మన రెసిపీ వచ్చేసి నాటుకోడి పులుసు. సో మనకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను 1 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను 4.5 కప్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను, అంటే 1 లీటర్కి ఈక్వల్ తీసుకున్నానండి. మీరు కూడా దానికి క్వాంటిటీ చూసి తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకొక ½ కప్ యాడ్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో కొంచెం చిక్కగా రావాలి అంటే మీరు ఇంకొంచెం ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 20 మినిట్స్ వరకు కర్రీ బాయిల్ అయిందండి. చూడండి ఇప్పుడు కర్రీ ఎలా వచ్చేసిందో. ఎప్పుడైతే మన కర్రీకి పైన ఆయిల్ అనేది ఇట్లా కనపడుతుందో అప్పుడు కర్రీ బాయిల్ అయిపోయినట్టే. సో అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను.
సో ఫైనల్గా మళ్ళీ ఒకసారి నేను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫైనల్లీ అవర్ రెసిపీ స్పైసీ నాటుకోడి పులుసు రెడీ అయిపోయింది. ఇలాంటి రెసిపీస్కి ఎప్పుడైనా మన ఫ్రైడ్ రైసెస్ తింటే చాలా బాగుంటుందండి. నేను ఈరోజు టొమాటో రైస్ చేశాను. టొమాటో రైస్ బాగుంటుంది, పుదీనా రైస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నౌ ఐ ఆమ్ రెడీ టు ఈట్ దిస్ టొమాటో రైస్ విత్ నాటుకోడి పులుసు అండ్ పెరుగు చట్నీ. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.